was to be on the sideline? Yeah, it was about a week. Anytime you're injured, it's tough, but did an amazing job here to get me back super quick, and it's excited to be back tonight. What happened actually? You fell In practice, yeah, I just went into the post there pretty hard and just got jammed up, and something didn't feel right, and then the next day I woke up pretty stiff and just something that needed to be taken care of, and I think the week just did me really good to heal it up and feel good for tonight. You're still a brand new player here in Montreal, so you probably want to prove yourself, right? Yeah. I mean, I think that was the tough part, coming right in and then getting hurt right away. But it was only a few games, and it's just exciting to be back tonight, like I said. What kind of impact do you want to have here? Yeah, just be a smart player, be responsible defensively, and then I think just create offense off of that, and play with some speed too. Thanks. Yeah, Since your time has gone, has there been anyone that's helped you adjust? Réussi à réduire le nombre de chances de marquer, ça peut donner du momentum pour ton équipe aussi. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé dans les 7 dernières parties. On trouve un moyen de dégager, pas leur donner beaucoup de chances, puis ça nous crée du momentum pour l'équipe par la suite. Là. Après le match de mardi, Martin était satisfait que vous ayez réussi à conserver l'avance. Ça reste que les Blue Jackets là, ont lancé. À quel point c'est important de peut-être resserrer la défensive ce soir? Oui, bien c'est sûr, ça va être un point à peut-être changer. Oui, on est allé chercher la victoire, mais c'était peut-être pas notre meilleure partie. Puis on se l'est dit dans le vestiaire, on n'était pas satisfait de la façon qu'on jouait. On a quand même réussi à aller chercher la victoire, c'est important, mais je pense à ce soir de mieux jouer défensivement, limiter le nombre de chances de marquer, limiter le nombre de lancers aussi. Je pense que ça va être la clé du succès. Qu'est-ce qui explique dernièrement, contre les grosses formations, ça va bien, puis contre les formations un peu plus en difficulté, ça va moins bien. C'est Columbus puis l'Arizona, même si vous avez gagné, c'est quand même moins évident. Oui, mais je pense peut-être le sentiment d'urgence. Tu sais, souvent, on va avoir un bon début de partie, peu importe qui l'équipe qu'on joue. Suite à ça, quand on voit peut-être qu'on a un peu l'avantage sur l'autre équipe, on ralentit, on devrait peut-être accélérer au contraire. Puis je pense que c'est peut-être un ajustement à faire aussi. Tandis que contre les grosses équipes, je pense qu'on joue des 60 minutes complets, puis ça nous permet de rester dans la partie, puis des fois d'aller chercher la partie aussi. Là. En tant que membre des Canadiens, as-tu appris à haïr les Bruins? En fait, ça remonte à quand j'avais environ 7 ans que je les aimais pas, les Bruins, quand je regardais les Canadiens avec mon père à la TV. Donc, ça date de depuis longtemps. Puis c'est sûr que c'est une grosse rivalité au hockey. Là. Pas difficile de se motiver dans ce temps-là? Non, c'est sûr que c'est des matchs toujours en émotion. C'est toujours le fun de jouer contre cette équipe-là. C'est des matchs qui sont intenses. Puis c'est souvent des games de série aussi. Donc, c'est toujours excitant. Votre seule victoire contre eux, c'est un low scoring. C'est un match de 3-2. Qui avait été très serré. C'est une bonne idée de ne pas échanger au coup pour coup avec eux autres. Je parle coup pour coup offensivement. C'est-tu votre meilleure chance ce soir d'avoir une game serrée, bas pointage? Bien, je pense que c'est de bien jouer défensivement. Premièrement, limiter les nombres de chances de marquer. Puis quand tu joues bien défensivement, l'offensive va venir tout seul par après. Puis je pense que ça va être ça qu'il va falloir faire à soir. Ils ont une bonne offensive. C'est une équipe qui est vraiment complète. Donc, c'est d'être opportuniste puis de bien jouer défensivement en premier. Là. Tu retrouves un ancien coéquipier chez les Huskies, Jacob Loco, ce soir. Y a-t-il une petite gageure entre vous deux? Ou... Non, il n'y a pas de gageure, mais à chaque fois, je suis content de le voir. On va se voir après la partie. Puis ça rappelle des bons souvenirs, les 2 coupes à Rwanda. J'essaie de voir selon ton
just excited to get another opportunity to play some hockey, and especially after last game, how it ended. Definitely think that we'll be excited as a club and definitely energetic and hopefully coming out hot against these guys because we all know how good of a team they are. And me personally, it's always really exciting. Any discussion with the coach about what they want you to improve? Or? Yeah, just little things like we did. I did some video with Marty quick and just about like transition play and maybe looking at different options, in transition when we're grouping the puck. So, but I think overall, like you just want to be as consistent as you can, right? And keep adding to your game. But I think transition was definitely a main focus. Yeah. Is it more entertaining for you knowing there's a lot of defender in the chart for chair? So is it more entertaining for you to play a good game knowing there's a lot of guys who want to play? Yeah. You don't get to this level without, being competitive, right? And at the end of the day, we're a team, right? Like you want the best for everyone, and I think it's great because it pushes everyone. And when those around you are playing well, it pushes you, and it just increases, the productivity of everyone. So it's been great, and I think we all push each other every day. And it's exciting. It's what you want to be a part of, for sure. And I'd say that I'm always, really motivated and wanting more out of myself. So I wouldn't say that it really like changes me as a person because I've always, wanted more out of myself. But it definitely adds to the element, and it's fun, like every day in practice when everyone can make plays and everyone's doing well and razzing each other, and it's a team for sure. Do you feel as though mentally against the Bruins there's something you have to overcome as a group, that there's I don't call it necessarily a stigma, but there's something that rattled you earlier on in the season that you need to overcome? Maybe a little bit. I think we've traditionally had a tougher time against the Bruins in the past couple of years. But it's also exciting. Like I think especially this year, like I feel like we rally around playing good teams. And they're a good team, like there's no question about it. And they make plays and they're deep, right? Like they're a really deep team. So I think that, we'll be really excited to play against them. And I don't know if there's a really stigma against them, but we just know they're a really good team. Yeah. And we want to just put our best forward, especially after last game. Jordy, do you have a preference between playing Boston in your home state or versus here hosting them at the Bell Center? Of course, here. Yeah, definitely. Way better here. It's really cool to be able to play both spots, and playing at the Garden's always really fun just because I have a lot of family and friends there. But playing here it's your home rink, right? It's a little bit different. You guys did win against them this year, 3-2 game, tied game. Mm-hmm. Would you say that having a low-scoring game could be your better chance tonight against them? Not necessarily, head-to-head with that kind of team. Yeah, I don't really think we're a team that derives in, like, the big shootouts, like 7-6 or anything like that. Like, I think that we're at our best when we're playing, detailed and good hockey and, like, a well-rounded game. Especially given like our confidence in our defense and our goaltending, and so I think that again, like even in the past few weeks, we've had so many close games, against Tampa, against Florida, against Nashville, and I think that's definitely more so what it looks like when we're playing really good hockey. Pasternak had 20 shots against you guys, but he scored only one goal. What's the best way to defend against Pasternak at your point of view? Probably not letting him get 20 shots. But he had only one goal. Yeah, so maybe we should let him get 20 shots. I don't know, like a guy like that, he's so talented. You want to limit his chances for sure. I didn't know that's a lot of shots. Can you compare the challenge against Pasternak compared to Matthews or Ovechkin or other top scorer? Yeah. Every guy kind of has their different styles, and that's what's been really cool about getting to be able to play against these guys. You get to see, the talent that they have and how they find ways to score, like those great goal scorers. Because it is a skill, right? It's like,
it's very impressive what they're able to do. I think that Pasternak's really crafty. Like, he used a lot of deception, whereas a guy like Ovechkin might use more power. Matthews is really deceptive as well. And then obviously the shot volume. So it's really, really cool. And obviously we're going to try to limit his puck touches. Merci, Jordan. Merci. Bon matin. Bon matin. Première question, Martin. Martin, hier, on a parlé un petit peu de votre désavantage numérique qui passe de bons moments. Le duo Armia-Evans a été quand même éprouvé pas mal au cours des dernières saisons, mais j'aimerais ça que tu me parles de l'espèce de dynamique que tu crées avec Pearson, Harvey-Pinard, puis aussi Suzuki qui vient pour les mises en jeu. Qu'est-ce que tu penses du travail qu'ils réussissent à faire tous les trois dans un genre de duo? Oui, non, c'est. J'essaie de pas trop dépenser d'énergie avec Suzy, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il en tue des punitions. Mais tu sais, c'est sur le fly, mais pas besoin de face-off, mais c'est sûrement HP puis Pierce. Puis, tu sais, je pense que les gars qui utilisent des punitions, ils aiment ça aller avec
possible avec les mêmes joueurs, tu sais, parce qu'il y a de la lecture du jeu, il y a de la chimie, de la communication. Fait qu'on essaie de faire ça le plus qu'on peut. Puis des fois, tu n'as pas le luxe de ça. Mais on a pogné un petit peu de rythme là, dans ce département-là, puis je pense que ça nous aide. Mon petit point, c'est que vous avez gagné contre les Bruins. Tout le monde vous parle de votre défaite de 9-4, mais vous en avez gagné une aussi. Mais est-ce que ce match-là, qui avait été bas pointage, serré, ça vous dit que ce serait une bonne analyse de penser que c'est mieux de ne pas échanger au coup pour coup avec eux autres, là, comme le boxeur qui y va all-in? Est-ce que c'est un peu la leçon que vous tiriez de la victoire que vous avez eue contre eux? Quand tu dis tout le monde, peux-tu définir tout le monde? Observateur. Observateur. Non, écoute, on a joué beaucoup de bonnes minutes contre cette équipe-là. Puis, c'est une équipe qui est très organisée, disciplinée. Leur game d'équipe est excellente. Fait qu'il faut... C'est pas une équipe qui va se tirer dans le pied. Fait qu'il faut que tu sois patient. Faut choose leur game. Fait que si tu vas commencer leur offensive par prendre... en pas gérant le risque, mais ça va être une game difficile. Anthony? Salut Martin. Bonjour. Tu nous disais hier, tu es bien au fait de l'historique entre les deux équipes. C'est toujours des duels très intenses. Ça me donne envie de te demander ce matin, est-ce qu'il y a au cours de ta carrière, toi, une équipe contre qui tu savais le matin en te levant que ça allait être particulier, ou un joueur, ou... j'exclus évidemment là, ta présence en finale de la Coupe Stanley pour te compliquer un peu la tâche, là, mais en te levant le matin, tu te disais, OK, il va y avoir de quoi de spécial à ce moment. Mais je te dirais que j'ai... Tu sais, joué à Tampa pendant 14 ans, on n'avait pas ces rivalités-là, tu sais. Mais c'est sûr, tu te... Tu sais, quand Mario, il jouait dans la Ligue, puis tu jouais à Pittsburgh, c'était excitant, tu sais. En jouant à New York, j'ai compris les rivalités beaucoup, tu sais, avec New York-Boston, New York Islanders, New York-Philadelphie, tu sais, c'était une différente expérience. Puis j'ai aimé ça, ces rivalités-là. Puis écoute, Canadiens avec... tu sais, c'est une Original Six qui a beaucoup d'histoire, puis tu sais, t'as ce luxe-là d'avoir ces rivalités-là qui sont le fun, puis à soir, ça en est une. Les Bruins, depuis 2008, ont raté les séries 2 fois. À l'ère où la Ligue nationale a une grande parité, où tous les clubs sont pas mal compétitifs, à quel point c'est impressionnant. Puis comment t'expliques ça, surtout? Tu sais, ils ont perdu Bergeron l'an passé, ils sont encore compétitifs cette année. Mais ils ont bâti ça, tu sais. Tu sais, puis là, ça fait une quinzaine d'années, tu sais, que tout ce qu'ils ont bâti, ils ont de la continuité là-dedans. Ça part beaucoup avec le leadership. Puis la chose la plus importante du leadership, c'est de pass it down à la prochaine wave. Puis c'est ça qu'ils ont fait quand tu penses à tous les joueurs qu'ils ont eu. Ils ont tant eu ils ont bâti une culture qui est devenue plus forte que n'importe quel individu. Puis tu peux pas faire ça sans avoir du leadership qui se fait pass it down, je sais pas comment dire. Transmettre, tu sais, puis ils continuent, c'est encore, même quand ils ont perdu des gros joueurs. Simon et Joe. Bon matin. Ta formation ce soir, il y avait Anderson, Slavkovski qui n'est encore pas là ce matin. Est-ce que c'est sûr qu'il joue? C'est des gars à confirmer. Slavkovski, ça fait quand même 2 semaines qu'il s'est pas, ou une semaine et demie, qu'il ne s'est pas entraîné, qu'il fait juste les matchs. Comment vous prenez cette décision-là de dire qu'il est trop magané possiblement pour s'entraîner, mais qu'il peut jouer? C'est pas moi qui prends la décision. Tu n'es pas du tout dans cette conversation-là? Non. Je laisse l'équipe médicale faire leur job. Oui, je veux savoir si, en continuité, s'il y a des changements de formation, tu sais, si Colin White out. Oui. Colin White va jouer. Pez est out. Ilo est out. Stroubs est out. Comme Colin White, il a joué 5 matchs, mais il s'est blessé par la suite. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu te laisses dans 2 semaines. C'est quoi la particularité ou la difficulté peut-être de Ben, tu perds du temps, c'est sûr. C'est pas idéal. Mais tu sais, c'est un joueur de centre. Fait que, tu sais, on n'a pas le luxe d'y donner autant de temps pour se remettre.
Fait que c'est pas idéal pour lui, mais que j'ai vu dans les 5 matchs, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je pense qu'il s'intègre très bien. Puis, tu sais, à soir, ça fait une semaine peut-être qu'il n'a pas joué. Mais il a patiné, il est sur la glace, il a pratiqué. Fait que on va voir. Je suis sûr qu'il va garder ça simple ce soir, puis c'est de se remettre dans le rythme. J'imagine qu'il y a quand même moyen de rester à l'affût de ce que vous faites des doigts de la réunion. Exactement. Oui, il est à date. C'est pas comme si nos joueurs qui se blessent, ils restent à date. C'est important, ça. Tu peux pas être capable de jouer puis pas faire partie de comment on essaie d'évoluer comme équipe. Puis c'est beaucoup des meetings. Salut Martin. Bonjour. Cole Caulfield's obviously cemented himself as an elite level goal scorer in this league. Do you find his puck distribution an element to his game that can be commonly overlooked? I think so. I think he's this year for me, he's complete. He's becoming a more complete player, and you know, I think I know it's been a lot of question about his goal scoring being down, and if you flipped his stats, nobody would say anything, you know. But to me, the fact that he's evolving in that playmaking department, and to me, when you're evolving in the playmaking department, you're aware of what's on the ice and where. And to me, that's the game. The game is not where the puck is. And so Cole is learning to play the game. He hasn't forgot how to score goals. He's going to score a lot of goals in this league. Bit of a technical question for you. You were asked recently about Suzuki on power play zone entries, and you mentioned that it was a while ago, but you said that it's less on Suzuki and more on the 4 other guys and what they're doing on that entry. What is that? Can you describe like just that dance of those 4 guys? Yeah. What role they play in Suzuki entering the zone? All the timing, the routes that they attack, at what pace. Not that Susie's part of that. But if we struggle on entry, it's not just Susie's fault because he's carrying the puck. You know, the other 4 guys are part of the equation. And sometimes the timing's just a little off. And, you know, and sometimes we can't, we don't pick up, we don't read the situation properly. And it's not always the puck carrier. So, you know, like I said, it's not always where the puck is. It's what the other 4 guys do. And it's something that we talk about a lot. And some teams make it harder. You know, there's good PKs out there. They're not just gonna. You can do everything right, and then you have that play and you just hits a stick. You just mis-execute. You know, but the intentions are there. But we spend a lot of time looking at the other 4 guys. Marty, Brendan Gallagher spoke yesterday about the battle his mom's going through with brain cancer. It's a terrible story. And, he also spoke about the relationship he has with you and how you've maybe helped him deal with this going through. I don't know if you're able to speak a little bit about what Brendan's gone through this year and maybe how you've been able to help him. Well, I mean, I think the rink, the ice is just, to me, that's probably his therapy, you know, to help him cope. It's never easy to, you know, when a family member is going through a tough time, and it's hard to separate that, you know, and go and play and go all in. I feel Gally's done a great job at you know, I haven't seen any changes on the ice, you know. And but I think he's handling it extremely well, you know. And it's not an easy thing to deal with. Oui, Martin, en fait, j'en ai 2. Tout d'abord, Deux dernières. Les 2 dernières. Pardon? 2 dernières. Oui, les 2 dernières. À la vue des 2 dernières games que vous avez jouées contre Boston, qui ont été des défaites quand même assez marquantes, as-tu l'impression que vous avez quelque chose psychologiquement à surmonter contre cette équipe-là? Non. Non, j'ai battu à la maison.
la première game qu'on a jouée là cette année, on n'était pas là pantoute. Ça nous a amené d'une meilleure place, se faire manger de même. Puis la game contre Boston, la deuxième, 2 bonnes périodes. La troisième, elle disait, on l'a échappé là, de beaucoup. Mais on n'a pas eu beaucoup de périodes de même cette année. T'sais. Fait que moi, si c'était pas un one-off, moi je sais pas comment dire ça, là. Hein? Ouais, je trouve que c'est une exception, cette période-là. T'sais, fait que si on aurait beaucoup d'affaires de même, ben là, ça devient un petit peu mental. Comme je pense à des séquences, je sais pas si c'est cette année ou l'année passée, où on avait beaucoup de misère avec nos débuts de match. T'sais, c'était pas un one-off, là. C'était pas une exception, excuse. Fait que c'est devenu un petit peu mentalement. On était très fragile. T'sais, mais je pense pas que c'est ça, là. Puis, évidemment, la transition au hockey, c'est important dans n'importe quel game, mais contre les Bruins, qu'est-ce qui fait que c'est une facette du jeu qui est si déterminante pour avoir du succès contre cette équipe-là? En transition? Nous autres ou eux autres? Nous autres en transition? Mais c'est parce que c'est une équipe qui est patiente, qui ne se tirera pas dans le pied. Que s'ils n'ont pas d'avantage, pas d'avantage numérique, mais s'ils n'ont pas de 3 contre 2 ou 2 contre 1, mais ils sont très disciplinés aussi qui mettent leur rondelle. Fait que nous autres, il faut faire la même chose. Sans ça, tu pars leur attaque, puis ils ont un groupe qui sont capables de te faire mal quand tu tires dans le pied. Nous autres, c'est comme n'importe quelle équipe, mais je suis très confortable quand la puck va à l'autre ligne des buts, là, je suis confortable comment on se comporte dans la zone offensive, comment on forecheck. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on fait avec la puck entre la ligne rouge et la ligne bleue, pour pas se tirer dans le pied. Merci, coach. Merci. Merci.